नमस्कार मित्रों, आज आपण सब ब्रोकर्स इन स्टॉक मार्केट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अँड अप्रूव्हल याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. मित्रों, यापूर्वी आपण नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मॅनेजमेंट, मेंबरशिप प्रोसेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हिस्ट्री, मॅनेजमेंट अँड मेंबरशिप प्रोसेस याबद्दलची माहिती आपण घेतलेली आहे. त्याचबरोबर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अँड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या दोन्ही स्टॉक एक्सचेंजचे वेगवेगळे इंडायसेस, त्याचबरोबर सेन्सेक्स व निफ्टी 50 या मेजर इंडायसेसबद्दल आपण माहिती घेतलेली आहे. आज आपण प्रामुख्याने या स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये सब ब्रोकरची नोंदणी करणे, नोंदणीची प्रक्रिया, त्याचबरोबर त्याची अप्रूव्हल प्रोसेस याबद्दलची अधिक आपण माहिती घेणार आहोत. बेसिकली ए सब ब्रोकर इज ए पर्सन who is not trading member of a stock exchange but who act on behalf of a trading member as an agent or otherwise for assisting investors in trading, dealing in securities through such trading members. It means the sub broker is a person who is not a trading member. म्हणजे सब ब्रोकर हा त्या ठिकाणी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांचा मेंबर नाही आहे, मात्र ज्या वेगवेगळ्या संस्था किंवा व्यक्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांच्या मेंबर आहेत त्यांच्या वतीने ट्रेडिंग मेंबरचा एजंट म्हणून इन्व्हेस्टरला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्याचे कार्य करणारे हे त्या ठिकाणी मध्यस्थ घटक आहेत. इट मे बी इंडिव्हिज्युअल, इट मे बी कॉर्पोरेट और ऑर्गनायझेशन. इट मीन्स एनी डेसिग्नेटेड इंडिव्हिज्युअल पर्सन, corporate organization or any institute can become a sub broker of the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. The sub broker are required to obtain a certificate of registration from SEBI. It means any person or organization wants to provide various investment services in behalf of trading member, they should obtain a proper certificate of registration from the Securities and Exchange Board of India. भारतातील स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांना सब ब्रोकर म्हणून काम करावयाचे आहे, वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करावयाचे आहेत, त्या व्यक्ती किंवा संस्थेने सेबीकडून रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळवणे हे आवश्यक आहे. म्हणजेच सेबीच्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्यतिरिक्त अशा प्रकारच्या सब ब्रोकरच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करता येणार नाहीत. इट इज डिफाइन्ड बाय द सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. द सब ब्रोकर शुड हॅव रजिस्टर्ड विथ द सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विथ प्रॉपर मॅनर. It is mandatory for trading members to enter into an agreement with all the sub-brokers. It means any trading member who has appointed or who wish to appoint sub-brokers for providing different investment services and consultancy services to their clientele, they should have entered into the proper agreement. ज्या ट्रेडिंग मेंबर्सना आपल्या वतीने सब ब्रोकर्स नियुक्त करावयाचे आहेत, अशा ट्रेडिंग मेंबरनी आपल्या सब ब्रोकर बरोबर विशिष्ट स्वरूपातील ॲग्रीमेंट करणे आवश्यक आहे. ह्या ॲग्रीमेंटचा नमुना सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या संस्थेने डिफाईन केलेला आहे. त्या नमुन्यामध्ये ट्रेडिंग मेंबर आणि सब ब्रोकर्स यांच्यामध्ये ॲग्रीमेंट झालेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे. The agreement lays down the rights and responsibilities of the trading members as well as the sub brokers. It means the agreement should contain
rights and responsibility of the trading members, and right and responsibilities of the sub-brokers. It should be defined into the particular agreement. ट्रेडिंग मेंबर त्याचबरोबर सब ब्रोकर यांच्यामध्ये जे ॲग्रीमेंट केलं जाणार आहे, या ॲग्रीमेंटमध्ये ट्रेडिंग मेंबर आणि सब ब्रोकर्स यांचे राईट्स म्हणजे त्यांचे अधिकार व त्यांच्या जबाबदाऱ्या ह्या डिफाईन केलेल्या असणे आवश्यक आहे. अर्थात याबाबतचा नमुना सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून हा उपलब्ध करून दिलेला असतो. त्या नमुन्यामध्येच हे ॲग्रीमेंट करून घेणे आवश्यक असते. म्हणजेच जेव्हा एखादा ट्रेडिंग मेंबर की जो विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज, आयदर इट मे बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, they should do agreement with the sub-brokers in proper manner. It should include rights and obligations, rights and responsibilities of the both. This is the prerequisites of the becoming sub-broker of the trading members. This is the process of registration for the sub-broker. There is a special system developed for the registration of the sub-brokers in India concerned with the financial markets or stock exchanges. This system is known as a electronic registration system. It is known as a ENIT. ENIT is nothing but electronic NSC interface for a trading members. It is specially designed by the National Stock Exchange for the registration of the sub-brokers in the Indian financial markets. This is the electronic system which is developed and designed by the NSC. It means National Stock Exchange. After filling electronic registration form, the registered applicants should submit different types of physical documents to the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. It includes application form which is prescribed by the Securities and Exchange Board of India. That form is known as a Form B. It should be submitted by the sub-broker along with the printout of the ENIT form which is filled electronically by the aspirant. Third one is recommendation letter given by the trading member in the Form C. It means which trading member is intended to provide sub-brokership to the member, to the aspirant. The trading member should provide recommendation letter in format C or Form C. It should be submitted along with the application form. Next one is copy of agreement between trading member and sub-broker. It is the agreement between the trading member and sub-broker. It should be submitted along with the application form. Next is reference letter from the applicant's bank where the applicant is maintaining his bank account. The reference should be given in the proper format by the applicant's banker. Next one is reference letter from any other third party. It may be chartered accountant, it may be company secretary, it may be lawyer or any type of professional should submit their reference letter in behalf of sub-broker. These are the some important documents which should be submitted along with the electronic application form to the Securities and Exchange Board of India. ज्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे सबब्रोकरसाठी ॲप्लिकेशन करावयाचं आहे, त्या व्यक्तीने सेबीने निर्धारित केलेला ॲप्लिकेशन फॉर्म बी, त्याचबरोबर ENIT या वेबसाईटच्या माध्यमातून भरलेला ॲप्लिकेशन फॉर्मची प्रिंटआउट, ज्या ट्रेडिंग मेंबरकडे सबब्रोकर म्हणून काम करणार आहे त्या ट्रेडिंग मेंबरचे रेकमेंडेशन लेटर फॉर्म सी, त्याचबरोबर ट्रेडिंग मेंबर आणि इंटेंडेड सब ब्रोकर यांच्यामध्ये झालेला ॲग्रीमेंटची कॉपी, सब ब्रोकरचे अकाउंट ज्या बँकेमध्ये आहे
त्या बँकेचे रेकमेंडेशन रेफरन्स लेटर, त्याचबरोबर थर्ड पार्टी रेफरन्स लेटर म्हणून चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर किंवा फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये काम करणाऱ्या प्रोफेशनलकडून रेफरन्स लेटर हे प्राप्त करणे आवश्यक आहे, जे रेफरन्स लेटर या फिजिकल डॉक्युमेंट बरोबर सबमिट करणे आवश्यक असते. नेक्स्ट इज देर आर सम अनदर फिजिकल डॉक्युमेंट शुड बी सबमिटेड with the Securities and Exchange Board of India within 7 days. Undertaking from the sub-broker about dealing directly with the investors and not with any unregistered intermediaries. It is an undertaking which should be submitted by the sub-broker about which should be mentioned dealing directly with the investors and not with the any unregistered intermediaries. It means the sub-broker should submit their undertaking mentioning that we do not transact the business through the any unregistered intermediary which is not registered with the SEBI or stock exchange or trading members. We will directly providing services to the investors. It means we are not going to appoint any intermediary. We will provide direct services to the investors. This is the undertaking which should be submitted by the sub-brokers. Next is confirmation form of the sub-brokers that he has not applied that any other trading member and also he is not member of the or sub-broker of any of the commodity exchange in India. It is also submitted. The sub-broker should submit the confirmation form which is mentioning he is not applied through the any other trading member for the sub-brokership, or he is not member, he is not sub-broker of any of the commodity exchange in India. It should be clarified. Next is undertaking for fit and proper person in the name of entity and its partners and directors. It is another type of undertaking form which should be submitted by the sub-broker. It may be individual broker or it may be organization or entity. There are some criteria which is designed by the Securities and Exchange Board of India, that is known as a fit and proper criteria or fit and proper person for the sub-brokership. Which person or organization fulfill this criteria laid down by the Securities and Exchange Board of India, they can provide the undertaking related to fit and proper person. Next is proof of address of the sub-broker. It may be electric bill, it may be phone bill, it may be any other designated address proof. It should be submitted along with the application form. Next is the qualification for the sub-brokership is defined. The person who intended to get sub-brokership of any trading member, he should have qualified minimum HSC. This is the minimum qualification prescribed for the Securities and Exchange Board of India for the sub-brokership. He should submit their educational document along with the application form. Suppose the person is not qualified HSC, he can get the membership or sub-brokership from the Securities and Exchange Board of India, but he should have minimum 2 years of experience related to capital market as a dealer in any financial organization. Next is proof of age. There is a age criteria prescribed by the Securities and Exchange Board of India, that is the person should have minimum age of 21 years or above. It means to becoming a sub-broker, the person should have age of 21 years or above. And next is processing fee, that is 2000 rupees plus GST.
These are the some important documents should be submitted along with the application form regarding subbrokership. ज्या व्यक्तीला सबब्रोकरशिपसाठी अप्लाय करावयाचा आहे त्या व्यक्तीने सबब्रोकर बाबतचे अंडरटेकिंग फॉर्म की ज्यामध्ये आम्ही कोणतेही मध्यस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेच्या माध्यमातून कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणार नाही आहे, थेट आम्ही गुंतवणूकदारांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत याबाबतचं अंडरटेकिंग भरून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विद्यमान ट्रेडिंग मेंबर व्यतिरिक्त आम्ही इतर कोणतेही ट्रेडिंग मेंबर्स म्हणजे TMच्या माध्यमातून सबब्रोकरसाठी अप्लाय केलेलं नाही आहे किंवा आम्ही कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंजचे मेंबर नाही आहोत. त्याचबरोबर देशातल्या कोणत्याही कमॉडिटी एक्सचेंज मार्केटच्या माध्यमातून आम्ही सबब्रोकर म्हणून काम करत नाही आहे याबाबतचं कन्फर्मेशन लेटर ॲप्लिकेशन फॉर्म बरोबर सबमिट करणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने फिट अँड प्रॉपर पर्सनचा जो क्रायटेरिया निर्धारित केलेला आहे त्याप्रमाणे संबंधित व्यक्ती ही फिट अँड प्रॉपर असल्याबाबतचे म्हणजेच सर्व अटी आणि शर्तीची पूर्तता करणारी व्यक्ती असल्याबाबतचे अंडरटेकिंग हे सबमिट करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ॲड्रेस प्रूफकरिता सेबीने निर्धारित केलेल्या डॉक्युमेंटपैकी एक कोणतेही डॉक्युमेंट याबरोबर सोबत जोडणे आवश्यक आहे की ज्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलिफोन बिल यासारखे डेसिग्नेटेड डॉक्युमेंट सबमिट करणे आवश्यक आहे. कोणतेही ट्रेडिंग मेंबर्सकरिता कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून सबब्रोकर होण्याकरिता सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने मिनिमम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन ही HSC निर्धारित केलेली आहे. तथापि जी व्यक्ती HSC क्वालिफाईड नाही आहे मात्र त्याला सबब्रोकर होण्याची इच्छा आहे अशा व्यक्तीकडे कॅपिटल मार्केटबाबतचा किमान डीलरशिप म्हणून काम केल्याचा 2 वर्षाचा अनुभव हा त्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर सबब्रोकर होण्याकरिता किमान वयाची मर्यादा ही 21 वर्षे निर्धारित करण्यात आलेली असून त्याबाबतचा एज प्रूफ हा सादर करणे आवश्यक आहे आणि त्याबरोबरच 2000 रुपये ही प्रोसेसिंग फी या अर्जाकरिता सबमिट करण्याची आवश्यकता असते. या वेगवेगळ्या डॉक्युमेंट बरोबरच मेन ॲप्लिकेशन फॉर्म त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की ज्याची प्रिंटआउट या अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असते. This is the further process after submission of document. Suppose the any person or organization submitted their application form along with all documents to the Securities and Exchange Board of India. The further it will be proceed in following manner. The Stakeholder Relationship Committee, that is known as a SRC, will grant the recognition digitally. The sub-broker registration certificate will be issued by the Securities and Exchange Board of India to the sub-broker. The registration number and date will be given by the ENIT. ENIT will issue the registration number and date of the certificates to the sub-broker digitally. However, the physical sub-broker registration certificate would be forwarded to the member for onward dispatch to the sub-broker. It means the physical registration certificate of the sub-broker will be forwarded through the trading member, where the sub-broker is signed the agreement. This is the process. Then every sub-broker should have paid annual fees prescribed by the concerned stock exchange. It is different by the different stock exchanges. It means the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange will charge different annual subscription fee for the sub-brokers. This is the process flow of the becoming sub-broker into the different financial markets or stock exchanges in India. This is the fees and charges applicable for the sub-brokership. Application processing fee is 10,000 rupees. Admission fee, it is one-time fee for all segment except only debt market.
it is 5 lakh plus GST. For only debt segment, it is 1 lakh plus GST. This is not applicable for the alpha category. In earlier video, we have discussed there are two types of membership. One is normal membership and another one is alpha membership. The admission fee is not applicable for the alpha membership category. It is only applicable for the normal membership. Next one is annual subscription charges related to capital market segment. For the corporate, it is 1 lakh per annum plus GST. For individual and partnership firm, it is 50,000 rupees per annum plus GST. Minimum transaction charges for the future and options segment is 1 lakh rupees per annum plus GST. These are the annual subscription charges for the capital market. If the sub-broker wants to provide brokerage services to their investors related to capital market, they have to pay annual subscription charges according to this criteria. If he is individual or partnership firm, they should have paid 50,000 rupees per annum plus GST. Suppose he want to provide services for the future and option segment, he have to pay 1 lakh rupees per annum plus GST. And sub-broker want to provide currency derivative segment services, he have to pay additionally 50,000 rupees per annum plus GST annually. These are the processing charges, admission charges and fees, and annual subscription charges for the sub-brokers in National Stock Exchange. All this process is same in case of Bombay Stock Exchange, except some internal changes and internal system. This is the ordinary process of the becoming sub-broker and processing the application form and allotment of the registration certificate of the sub-brokers. Thank you.